the view that land reform must be de-tribalized. It must be depoliticized. Yes. The MDC has been the only party that has had the interests of Zimbabweans at heart. I said before that it went into the inclusive government for the people of Zimbabwe to sort the economy, to stop the bloodletting, and to draft a new democratic, people-driven constitution of Zimbabwe. It has always been true to the people. It has always been true to its word. I know that many people have sought to write the political epitaph of the MDC. Never underestimate the in-depth quality of the MDC. Never underestimate the resilience and perseverance of this party. Never underestimate the never die attitude, the never die spirit of this party. History will absolve the MDC. History is on the side of the MDC. What the MDC has said, what the MDC has warned, has always come to pass. We are going into this election with a rotten delimitation report. We warned others and they would not listen, only for them to suffer the consequences. We are going into this election when 87 of our MPs are still excluded from the electoral process. We are fighting that. We know that the MDC is being punished. It is being punished for taking a principled stance over delimitation. We shall never be shut up. We shall never be stopped. Yes. We shall never surrender the people's wishes. We want to tell Zek that we do not want any favor from it. We are not begging it. We are demanding what is ours. And we are following the teachings of José Martí, the Cuban hero. Rights are not asked for, they are demanded. They are not freely given, they are taken. We shall take what is rightfully ours. Ladies and gentlemen, it is a question of time. The MDC one day will run over, will preside over the destiny of this country. Our aim as the MDC is to take over governmental power through peaceful, democratic, and constitutional means. Govern differently and change the lives of the Zimbabwean people for the better. Tauya pano, taungana pano, kuti tizoparura manifesto. Manifesto ichaita iyo se canvas yekuti tichatungamira sei nyika yedu. Tiri kupinda musarudzo idzi, takasungwa mbira dzakondo se MDC. Makandidates edu 87 izvozvi achakavharirwa panze nepamusana pekuti takafumura kushata kwezeki, takafumura chitsotsi chezeki, takafumura kuti sarudzo dzenyika ino dziri kuda kubiridzirwa. Ticharamba tichirwisa nyaya iyo. Tiri kuenda kusarudzo idzi. Sarudzo idzi ndedze zvido zvevana veZimbabwe. Naizvozvo MDC ine ramangwana revana veZimbabwe. Tinonzwa mamwe mapolitical parties havana zvekutaura pamusoro pezvavo ivo. Vanopedza nguva vachinyomba MDC. Vanopedza nguva vachinyomba Douglas Mwonzora. Vane nguva chaizvo yekunyora mumatwitter nemumawhatsapp pamusaka paDouglas. Election iyi haizi yaDouglas. The
a lot to say about me, but they have nothing to say about the people of Zimbabwe. Hurumende MDC iri kuti vana vese vechikoro kubva grade 1 kusvika form 4 vanofanira kudzidza kuchikoro pachena vachidzidziswa nehurumende yavo. Iri kuti zvakare kune avo vana vanenge vachienda kuma-colleges nekuma-universities ichawapa mari dzekuti vaende kuchikoro, ma-scholarship nemabhezari. Hakunazve mwana weZimbabwe achatadza kuenda kuchikoro nekuti vabereki vake varombo kana kuti vakafa kana kuti havana mari. CMDC tiri kuti muzvipatara umu hamuna mishonga, madoctors ari kutiza nemanesi. Zvinhu zvacho zviri kudhura zvakare muzvipatara. Naizvozvo tiri kuti munhu wese weZimbabwe anofanira kurapwa kuchipatara mahara. Sebato reMDC tinoti isu kuzvara mwana ndio yatinoti national duty. Amai pamuri apo hatingazivi kuti makatakura ani. Pamwe makatakura president, pamwe makatakura prime minister, pamwe makatakura mupurisa kana musoja kana teacher. Chatinoziva ndechekuti makatakura achabatsira Zimbabwe. Nokuti kuzvara vana inational duty, tati vabereki ngavanozvara vana vavo zviri pachena. Taramba zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo kuti wakuenda kunosununguka wonzi enda nereza yako nerambi rako nebhaketi rako nespirit yako. Izvi zvinofanira kubva kuhurumende izvi. Saka maternity benefits for free. Tinozviziva kuti vana veZimbabwe vane munyati webusiness, kunyanyanyanya mayouth nemadzimai. Tiri kuda kuti vaite zvebusiness iwo madzimai nemayouth iwayo. Naizvozvo tichapa mari tumaloni tudiki twekuti vanhu vatange mabusiness avo, asi maloni aya anenge asina interest. Tiri kuzviona kuti muZimbabwe muno mitengo yefertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima haichakwanisiki, haichagoneki nevanhu vakaita varombo. Naizvozvo tiri kuita tafunga bhindauko rekuti maprizes efertilizer adzike. Tichaita anonzi masubsidies ekuti maprizes emafertilizers adzike. Hakuna bag refertilizer richapfuura mutengo unoita $10. Izvi tinoitira kuti ruzhinji rwevana veZimbabwe rukwanise kutengavo. Kune vakarwira hondo yechimurenga vanova ma-war veterans pamwe chete nema-war collaborators. Ma-war veterans ari kupuhwa tumari tushoma. Ma-war collaborators haana chaakapiwa. Vanhu vari kutungamira vari kuti kuma-war collaborators pachimanyika tinoti dzwinyangiringe mbune, iwe tsinzinya ini ndoona. Ndo zvavari kuitwa. So tiri kushushikana zvikuru nenyaya yokuti mapenjenia edu, mapenjeni avari kutambira haana zvaanotenga. Vamwe vacho pandakapedzisira kutaura navo vanga vachiwana mapenjeni ma28,000 RTGS, ma50,000 RTGS. Patakaicalculatawo nemari yechi-United States dollar takaona kuti vamwe vari kutambira ma$4 kusvika pa$7 semapenjeni. Naizvozvo tiri kuda kuti tirevise mapenjeni iwayo takananga mapenjeniya ose anosanganisira ma-war veterans edu. Tiri kuti vanhu vese vakabuda mabasa, vakarasikirwa nemabasa nokuti pakaitwa land reform, vange vachibhadharwawo compensation, se compensation yakapiwa mafarm owners acho.
varungu vavo vakapiwa macompensation, asi vashandi vakanyimwa compensation. Saka vashandi vese vaishanda kumapurazi, kune mari yenyu ichabva kuhurumende yenyu yeMDC. Tinoita izvi nekuti bato renyu ibato revashandi, ibato rakanangana nezvido zveruzhinji, ende ruzhinji rweZimbabwe varombo. Zvino pane nyaya yendoda kuti ndingobata zvangu. Inyaya yezviri kuitika. Ndakanzwa vanhu vachitaura kuti kune ma-MP eMDC akabva akaenda kuZanu. Kune vakuru vakabva vakaenda kuZanu. Zvobva zvaita kunge MDC yafa nekuti vaviri vatatu vaenda. Ndoda kuti ndingotsanangura zvangu zvishoma ipapo. Vanhu ava vaenda nekuti vada zviriko. Vaenda nekuti struggle for democracy, struggle for justice, struggle for equality yavaremera, waremba. Chechipiri ndechekuti handisu tatanga kutengeswa. Jesu Kristo wani muBhaibheri akatengeswa wani naJudas Iscariot. Ko iniwo zvangu Douglas togara sei Mwonzora, munhu wenyama ndini ndadiniwo ndisingatengeswi. Watsvangirai wani vakatengeswa nevanhu vaivateedzera. Vakatengeswa kaviri nemasekretary general avo avaivimba nawo. Zvino kana Tsvangirai akatengeswa, ko iniwo zvangu Douglas ndini ndadini. Zvino hatifaniri kumbozvinetsa nevanhu vaenda, hatifaniri kuzvinetsa nevatengesi. Samora Machel angaine zwi raaitaura kudescribe vanhu vakadaro, aiti Capricorn kana kuti Abasha Chikonyoka. Isu sebato reMDC tiri kuzviziva kuti Zanu-PF yakagadzira desk ku headquarters kwaro mu50th floor rinohedhiwa naBlessing Chebundo rekuzama kukwezva vana veMDC, chiri chinangwa chekudestroya MDC. We have said news for Zanu-PF: you will never destroy the MDC. We have bad news for Mnangagwa: you will never decimate us. You tried under Mugabe, you are trying now, but that is a very poor try, because the integrity of the MDC remains the same. We are coming there. We are going to defeat you in a free and fair elections. We are being treated like this because we are the only credible political party. Saka takwenda kunotaura navanhu. Ndoda kuti nditaure kuruzhinji, kuvana veMDC, ruzhinji rwese ruchiteerera. Kana takunotaura nevanhu, we are not going to use the politics of force. We are going to use the politics of persuasion. Kana takunotaura nevanhu, tinotaura zvinetsika kuruzhinji rwevanhu. Kana takunotaura nevanhu, tinotaura zvinhu zvavo, zvido zvavo, kwete zvido zvedu. Ndoda kuti nditende MDC, kunyanya mayuthi ayo, kuti hamuna kupinda munyaya dzemhirizhonga. Hatisi kuda mhirizhonga pa election pano. We want this election to be peaceful. We don't want violence in this election. If as an MDC person you commit violence against another political party, you are automatically expelled. You don't belong here. We are for love, we are for amity, we are for camaraderie amongst the Zimbabwean people. Saka hatisi kuda mhirizhonga.
Toda kuhwina zvakanaka. Toda kuhwina zvinyoro-nyoro. Totungamira nyika yedu zvakanaka. Toda kukutendai maita henyu. Chizeya andidika wozipata wazakwa maraka nechingezi futhi anditi avundutsa moyo. President Bataura mukati, I am warning you mnangari chirungu ndikapusa zvangu asi ndawedza kutedza zvamataura. I am warning you mnangagwa that the spirit of the MDC will never die. Yes. Shikanzi iya English yangu was yemkula nchaigoni zvangu. Shikanzi the MDC is an institution, a strong one. Yakasiyana nedzimwe saka ayuraike zvekumhanya. The constitution plus manifesto. All right. Thank you very much, Mr. President, for the good words. Possibly, before I call upon our esteemed chairperson to give us our closing remarks, possibly President Waching Fresh from Mashokwamo, if we have got 4 members of the media, just 4, right? For him to answer. You are free now. Identify yourself, your media house, and then you ask your question. And then let me also tell you that if you want a copy of our manifesto, Mr. Guta Chengetai, our Director of Information, will take care of you. So get in touch with him, the media. Kanama kuda copy ya manifesto yedu. All our structures. You'll get a copy of our manifesto from the National Organizing Secretary, Mr. Taisel. Thank you very much. I come back to you, the media team. Those with questions, yes? My name is from NRTV. From? NRTV. NRTV. Yes. President Mwonzora is the leader of the opposition in Parliament, and today we have launched a manifesto for the upcoming elections. What are some of the key highlights that you can highlight to us that you've done for the past years that you've been in Parliament? Okay. All right. Question taken. My chances are we cool. Navar kuona akamira sei kana vachimaisa pachikero che0 kunosvika pa100 munoona sekuti muchakunda here kuti muve mutungamiri wenyika uye nei muchifukidzira kuti munogona kutunda / kana kudyiwa. All right. I think mkuru vaibata kuti vanofunga kuti vanowina here paelection iri kutevera kana vakati hongu sei vachiti vanowina. Vatapindura havo. Wechitatu kana pasina ndinokutenda Mr. President, we have got 2 questions you can answer. Thank you very much for those questions. Parliament, Zanu-PF enjoyed a super majority, and therefore when it came to voting, Zanu-PF always prevailed because of the superiority of its numbers. But one of the most important things that the MDC did was to safeguard the constitution of Zimbabwe. Remember, there were a few issues that we put in the constitution
in 2013. One of them was devolution. The second was the preservation of the women's quota. The third one was the introduction of the youth quota in parliament. And the fifth one was the introduction of the 30% women's quota in councils. The MDC was able to preserve that. The MDC was also able, very well, to fight against the delimitation that came to parliament. As a result of the MDC's effort, the delimitation report was condemned by the entire parliament. But what ZEC then did and the government then did is beyond our control. The MDC, if you go to the Hansard, has been very vocal against corruption. It has been very vocal against the impunity. And I remember when Joanna Mamombe and the company were facing their ordeal, we took the government to task. So we provided our oversight function. But this is not the same as we would do if we were controlling the majority in parliament. Pane vandibvunza kuti ndinofunga kuti ndinohwina here. Regai ndikuti baba chichavhoterwa nevana veZimbabwe havasi kuvhotera vengano, havasi kuvhotera vanhu vanotaura zvisina maturo. Vana veZimbabwe vari kuvhotera vanhu vanotaura zvido zvavo. Pari zvino ibato rimwe chete riri kutaura zvido zvevana veZimbabwe, ibato reMDC. Vana veZimbabwe vachavhotera free education, free health care, free maternity, interest free loans kune vanhu vanoda kutanga mabusiness. Vachavhotera kuti mitengo yefertilizer idzikiswe. Mawar veterans nevana veZimbabwe vachavhotera kuti mapensions agadziriswe. Saka kune avo vatinokwikwidzana navo vanofunga kuti vanotikunda, ngavandipe 87 vangu mugoona shura rinobuda. Kana vaine nharo, isai vamunangagwa apa, vaMwonzora apa, navachamisa apa, moti taurai nyaya makateerera. We challenge our opponents to a public debate, televised national debate about national issues, about the people of Zimbabwe. Our superiority is unquestionable. On the assumption that the obstacles that have been placed before us, for example, being discriminated against by ZEC, while others were given an extension to pay, we were refused to pay. Now, if those obstacles are removed, including unequal access to the media, especially the state media, if the other obstacle, and I want to share this with you, the MDC, CCC, and Zanu-PF entered into an agreement where some donors and well-wishers were going to help us train our polling agents and to sponsor the deployment of those polling agents. And each political party was going to train 33,000 polling stations, polling agents, to be in charge of 11,000, roughly 11,000 polling stations. And what did the Zanu-PF do? They started writing in the newspapers, threatening the donor that this was foreign funding. But this is the Zanu-PF which received that funding in 2018. And this fund was not coming from the donor to the political parties to secure a vote or to cause them to be voted for. It was to ensure transparency.
It was to make sure that the playing field is even. But Zanu-PF has vetoed that because it has access to national resources. Now they are doing this. They are putting this obstacle so that Mr. Mwonzora and his party are not able to field all the polling agents. Pachishona tinoti vari kutamba coward. Ngavamire kutamba coward iyoyo topinda zvakanaka mu election. In this election, assuming it will be free and fair, assuming that there are no obstacles, there is no question about it. Our superiority is there and it speaks for itself. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Let me take this opportunity to call upon our national chairperson, Mr. Solomon Chipowero, to come and give you the closing remarks for the launch of our manifesto. Mr. Chair. Viva MDC, viva! Viva! Chinjaiwe! Maitira kwayo! Viva the spirit of Morgan Sangrai, viva! Viva! Viva the spirit of Morgan Sangrai, viva! Viva! Viva the leaders of Morgan Sangrai, viva! Viva! Viva the leaders of the FDC, viva! Viva! Chisa bama chisa! Chisa! Mwonzora oye! FDC oye! Manifesto launch oye! 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 Yeshoko! Lekokoko! Mwonzora, thank you. Those who have joined us today, I want to recognize you, Mr. President, Your Excellency, the two Vice Presidents, okay, there is a correction being made here. All right. We are sorry that we skipped a small item, the most important one. Mr. President, all right. We are calling upon the President to launch the manifesto after these questions as already done, and then we come to the chairperson after that. Ladies and gentlemen, the people of Zimbabwe, the People's Party puts forward its pledge to you. After what we have said, after everything that has been spoken, after all the questions that have been answered, we now declare the formal launch of the People's Manifesto. Thank you.
yakauya natangira. Dola 42 yakauya natangira. Dola 45 iri kuuya nataki. 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 Thank you very much. Let me hand over to the national chairperson. Thank you, Master of Ceremony. Once again, I want to recognize Mr. President, Your Excellency, Senator Douglas Togarase Mwonzora, the two Vice Presidents, Chief Lovu and Mike Pariwa, the Secretary General, Dr. Machakada, his deputy, Dr. Mselenzi. I'm not seeing my 2IC here. I think she has left her chair. What she's going for? My 2IC, Yvonne Sarurwa, all the members of the Standing Committee and the National Executive Committee, our international friends, guests, somebody told me that they are amongst ourselves. I'm going to recognize you. All the structures that are here present in the MDC family. We are here today gathered to witness the launch of the Manifesto of the MDC. We have listened to it tentatively. We have heard what it contains, and it's safe to say it is the best document that has been given to the people of Zimbabwe so far. Because we are the only party that has managed to give a manifesto to the people of Zimbabwe. Yes. So it is the best and to remain the best document. Mr. President, I want to add on to say this document is not only speaking to the MDC family, but to the country people of Zimbabwe and to the general populace of Zimbabwe. But I want to remind all Zimbabweans and the international at large that Zimbabwe does not live in isolation. We don't live in isolation of the African continent. We are Africans. We are in Africa. So this document touches on all the issues that are pertinent to all Africans on the African continent. We are all aware that Africa is surviving in the mode of production economically that is being controlled. The person holding the remote control is not in Africa, but it's elsewhere. And I'll give two examples. In Zimbabwe, we've got China with one of our remote that controls the economic activities of Africa. We've got Russia, which has got another remote that is controlling the economic activities in Africa that does not benefit the Africans, but it benefits them. Yes. So this document, Mr. President, seeks to address that, to make sure that that code that connects the African economy and that remote control is cut for Africans, not only for Zimbabweans. So ours as the MDC family is to go and revolutionize this document. Take this document to every Zimbabwean, preach this gospel to every Zimbabwean. In turn, the party, Mr. President, must also take this to the continent of Africa and to the world at large. I want you to go in peace. I want you to maintain the peace message that the President has given, that we don't need any violence amongst our youth and amongst ourselves. Let those who are doing violence do that violence. We are not for violence. We are peace-loving people. In fact, we are all Zimbabweans, brothers and sisters, before we are voters. So why should we fight today
And tomorrow election is over. For the next 5 years, we will be staying together or living together. Sakanyaya hapo, Mr. President, ndiye kuti home manifesto yaenda kuvanhu. Vanhu vade pave pekubata pekuita. Asi isusu ose leadership, imise leadership. Hero basa. Basa racho nini tango kudzai. Pakaimbo kadukuduku ndichigara pasi. Iwondo mchengete vana. Iwondo mchengete vana. Iwondo mchengete vana. Changira yujengete vana. Mwonzora mchengete vana. Iwondo mchengete vana. Iwondo mchengete vana. Kana ndava mchengete vana. Kana ndava mchengete vana. Changira yujengete vana. Mwonzora mchengete vana. That's our ask. That's our plea, Mr. President. Chengetai vana. Mashoka mataura pana nomisa mvura. Mashoka mataura pana kuda kuonekwa nezvito. Saka muchengete vana, vandaona vanhu vese vachigutsirira muchitaura. Saka ndatinditsinde nekuti muchengete vana. Pfekwai nemweya wavatangirai wekuchengeta vana. Chengetai vana. To our international visitors for coming and to be with us today for the launch. Thank you very much to the leadership of the MDC gathered here today to witness the launch of this manifesto. Thank you very much to all our MDC family members gathered here today to witness the launch of your manifesto. Now, Mr. President, let me take this opportunity to hand over back to Mr. Taisekwa, the National Organizing Secretary. Thank you very much. Chisamba machisa. Inja. Naitira kwayo. MGC oye. Osoko. Ichipuda muno soko ndere kuti go and vote MGC. Ichipuda muno mazinzvira soko ndere kuti go and vote chini MGC. Muzo 23 August vote for MGC. Vote for Douglas Togarase Mwonzora as the president. Vote for our MPs, the MDC. Vote for our councillors, the MDC. Mr. President, regarding the international community, the media house that we are having here today, one of our kuona, for sure we've got the candidates. Yes. A SEMA candidate, be it a councillor, be it an MP, including the 87 who are under siege. Panyaye mtemo enyika ino sumukai mumbonekwa. Peuri papo. Those are our candidates. Those are our candidates. Including the 87. Machisa. Chinja. Maitiro. Chinja. Ndina director wangu pana pawe organizing. Osoko. Datenda. Chinja. Maitiro kwayo. Chinja. Bachanza po sipe. Bachanza po sipe. Bachanza po sipe. Bachanza po